Hello. Today I'll be talking about dysfluency. Dysfluency called stammering, stuttering. All those names are the same. That is called a speech difficulty, which pronunciations sometimes get blocked, sometimes get repetitions or the hesitations. It differs time to time and person to person. And sometimes it's really difficult for a person when they start talking and they get and they get their personal difficulties for their mind with stress conditions, and which affects to the personality. Personality gets backward, and then finally the success rate of the person gets differ. But there are some cases which has forgets that and gone for a long way. Anyhow, when there's a dysfluency, we can help. The speech therapists always help for dysfluency, and this is my 20th year, and I always tell, when you know your problem, you can get better. And dysfluency is also something like that. For children, it's 3 to 6 years it arises, and especially when people come to me during the 3 to 6 years with their children due to dysfluency, stammer or stutter, the same. I always work with the parents. Always when a child has a problem, we are the adults are the ones who destroy that, or the matter increases or get stress, and it depends with the different situations, because the stammering, stuttering or dysfluency is not a disorder. It's actually a functional problem of breathing, and when we get the breath in, we get block without vibrating in the sinus holes in the skull, so which we call resonance. For the production of speech, there are 3 stages. We get the breath and phonation and the resonation in the skull holes. With that, we develop the pronunciations. So it matters when there are some blockages, we get stutter, stammer, blockages of the speech, which hears by the person, and the person gets for the mind, I have a problem like that. Not that they are personally thinking with the stress conditions or it is a psychiatric problem. No, that's utterly wrong. For my 20 years, I have been telling for people, this is not a psychotic issue. This is something which we get a problem, and when everybody know that, and then we get more stress, and we get a fear which increases. So when you have a person around you with dysfluency, what you have to do is just ignore the matter and normally associate the person. For children, it's also the same way. You should not say to open your mouth and tell properly, and why you are telling like that, those things you should not say. You should say, you have to give them a time to express their word. And if it's blockages, if there are blockages, and we should not show that it's different, we should wait, giving maximum time for them to say the word or the phrase or whatever they say. And adults do another bad thing. Before they say, they try to say the word which the child was supposed to say. All are bad. And what you have to do is give the child or the adult the time, and you have to show it's okay, I did not notice anything, and you have to build the confidence of the person. You can develop the confidence of the person, child or an adult, by the way you express, maybe verbal, maybe non-verbal. So think about that. And 3 to 6 years we get dysfluency in children, and 6 to 15 years is sort of going for the borderline. The book says, the literature says, after borderline it's not irrecoverable, it's not reversible. But with my experience, I would like to say all the people come with dysfluency, most of, like we'll say 98%,
who have not practiced, who have not done that, have not got the benefits. But with speech therapy, it supports a lot. So if anybody has dysfluency, just work on and starting speech therapy and working on that. And if it's difficult to communicate with the therapist and say it's difficult, then we'll be finding another way of treating them. And after 15 or so can correct. Very recently I got a man with 70-year-old. He had a huge stutter. He was a typist, and we team have been seeing that. Actually, he also got better and talking nicely and said, now I'm fine. We all have stammer. We all get blockages in speech. So we can get to that level. So why you are not working on that? Less than 15, the children's parents or the carers or the guardians has to be very careful to treat them, because it's with the environment it increases the matter. But after 15 years, the person can practice the breathing patterns, therapeutical intervention with the therapist's guidelines, can recover. There are different techniques. It's not all for the same person. It's evidence-based. After assessing the therapist, the speech patterns of the person will be introducing the therapy activity plans, which the person has to practice it and come review to the clinic, and then about 10-15 sessions they get better. So it's a good sound for dysfluency, I would like to say, because I'm talking in English. This is what sort of we need. There were so many requests to do it in English because it's beneficial for the all nations. And I have been seeing Maldivians, Seychelles, and lots of. And I prefer for you to get the message for all. And we all can help to get better of dysfluency or the speech problem of the person you know. Hi, අයිබෝන්. මම අද සිංහලෙන් කියනවා ඒ කිව්ව ටිකම ගොතය සම්බන්ධව. ගොතය කියන්නේ ලෙඩක් නෙමෙයි. ගොතය කියන්නේ අපිට හුස්ම ඇතුලේ හුස්ම යන පාරේ ඇතිවෙන හිරවීම. අපි හැමතිස්සෙම කතාවක් වචනයක් ශබ්දයක් නගන්නට නම් හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම අරගෙන නිනාද වෙනවා. එතකොට ෆෝනේට් කරනවා කියන අපි කියන breathing phonation and resonance. හුස්ම ගන්නවා, ෆෝනේට් කරනවා. ඒකෙන් සද්ද හදනවා සුරතන්ත්‍ර වලින්, and resonance කියන්නේ අර කම්පනය කෝටරක වල සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එතනින් අපි 1 2 3 මම ගෙදර ගියා. ওই විදිහට අපි ශබ්ද වචන මාලාවල් හදනවා. ශබ්දයකට ශබ්දයක් එකතු වුණාම වචනයක් එනවා. වගේම වචනයට වචනයක් එකතු වුණාම වාක්‍යයක් එනවා. දැන් මොකද්ද මේ ඩිස්ෆ්ලුවන්සි කියන්නේ? මම හැම පේෂන්ට්ම කියලා දෙනවා මේක මුලින්ම. මොකද අපි හුස්ම අරගෙන හුස්ම එනකොට තැන් වල බ්ලොක් වෙන එක තමයි ගොතය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොතය කියන එක සාමාන්‍ය ජනවහරේ තියෙන වචනයක්. ඉතින් මේක හඬ නිෂ්පාදනය කරන එකේදී ඒ පාරේ තියෙන හිරවීමක් නිසා මේක ලෙඩක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක හරියට පුද්ගලයෙක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. තේරුම් අරගෙන හුස්ම පාර කතන චිකිත්සකයෙක් ඒ කියන චිකිත්සක රටාවට චිකිත්සක ප්‍රතිකාර මාලාව සතියකට එක ගානේ නම් හරි, සති දෙකෙන් දෙකට හරි නම් හරි 10ක් 15ක් සෙෂන්ස් එනකොට ගොතේ හොඳ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොතේ හොඳ කරන්න බෑ. පොතපතේ සඳහන් නැහැ. හැබැයි මගේ අත්දැකීමට අනුව ගොතේ බොහොමයක් දුරට අඩු කරන්න පුළුවන්. හොඳ කරන්න බෑ කියන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැමෝටම ගොතේ වගේ දේවල් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම කතා කරනකොට හිතපු ගමන් හිර වෙනවා. දැන් මගේ කතාවේ කොච්චරද? ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට කෙනෙක්ට කතා කරගන්න පුළුවන් නම් මේක හරි කරගන්නම් පළවෙනියෙන්ම පුද්ගලයාට කැමති හිතෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් කරන්න. අනිත් එක තමයි වටේ පිටේ ඉන්න අයගේ උදව්ව අවශ්‍ය වෙනවා. හැමතිස්සෙම මම කියන දෙයක් තමයි මේ දරුවෙක් නම් අවුරුදු 3ත් 6ත් අතර නම් එයාගේ දෙමෝපියොත් එක්ක බලා ගන්න අයත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද අපි කියන විදිහට අපි කියන දේ අනුව දරුවාගේ මානසික පීඩය වැඩි වීම නිසා මේ ප්‍රශ්නේ තව දුරටත් දිග්ගැස්සෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කට ඇරලා කියන්නේ හිමින් කියන්නේ මේ මොකද මේ කිව්වොත් නිකන් හිතන්න අපේ තමන්ගේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිත් අය දන්නවා නම් ඒක කොච්චර අමාරුද?
එතකොට ඒ කවුරුත් දන්නේ නැත්නම් ඒක හිමීට මගේ හැරිලා යනවා. ඔන්න ඔය ටෙක්නික් එක පාවිච්චි වෙනවා මෙතනදී මම නම් ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියන්ට උපදෙස් දෙන දෙයක් තමයි ඒක තේරුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න කියන එක. ඒක තේරුන්නේ නැහැ වගේ ඉන්නවා නම් අපිට හිමින් මගේ හැරෙන්න උදව් වෙනවා. හැබැයි කතන චිකිත්සක කෙනෙක්ගේ උදව්වත් එක්ක චිකිත්සක පාඨමාලාව චිකිත්සක ප්‍රතිකර්ම පාඨමාලාවක් කරගෙන යෑමේදී හුස්ම පාර පුරුදු වෙනවා. මොලේන් දෙන පණිවිඩ පුරුදු වෙනවා. හරි ආකාරයට අපිට එවන්න හුස්ම රටාව. ඉතින් ගොතේ හොඳ කරගන්න. ඔබ ළඟ හෝ ඔබ වටේ ඉන්න කෙනෙක්ට ගොතය තියෙනවා නම් ඒකට උදව් දෙන්න අපි කතන චිකිත්සකවරයන් විදිහට ලෑස්තියෙන් ඉන්නවා. අයිබෝවන්.